Okay. So now I'm going to talk about the essentials for task 2, or some steps which can give you a good idea, or how can you make up your answers through following the question properly. আবার এতে আপনার কিছু errorsও আমি হচ্ছে আপনাদেরকে পয়েন্ট আউট করে দিব, so that you can get more familiarized with it. So step 1, read the question and understand what the examiner is asking. It's a common thing যে আপনাকে কোয়েশ্চেন পড়তে হবে এবং বুঝতে হবে। অনেক সময় হয় যে যেমন এখানে কমন এরর্স কথাটা বলা আছে, দ্যাট ইজ টকিং অ্যাবাউট, এমন হতে পারে যে আপনার প্রশ্নটা পাস্টে বলেছে, আপনি প্রেজেন্টে লিখে ফেলেছেন। দেন হতে পারে যে আপনি কোয়েশ্চেন আপনাকে চাচ্ছে একটা, আপনি দিয়েছেন অন্যটা। তারপর কোয়েশ্চেনে আপনাকে বলা হয়েছে কিছুটা ডিপলি বা এক্সপ্লেনেশন করতে, বাট ইউ হ্যাভ গোয়িং থ্রু আ বেসিক থিম, একদম জেনারেলাইজ করে ফেলেছেন। হ্যাঁ, মানে কোনো কিছু, যেমন your essay is too general and doesn't answer that was asked. For example, the question asks whether you agree or disagree, but you don't give a clear answer. আপনি হচ্ছে বললেনই না যে আপনি আপনার কথা দ্বারা বুঝাই যাচ্ছে না যে আপনি এগ্রি করছেন না ডিসএগ্রি করছেন। ইউ আর কিপিং বোথ পয়েন্টস, অর ইউ আর সামিং আপ উইথ গিভিং সো মেনি লজিক্যাল রিজনস, বাট which theme you are following, ওইটা unclear. Then think about what you are going to write for task 2. It means before starting your writing, you must carefully read the question and get your or sum up your ideas যে আমি এই points গুলো দিব, or এই insights গুলো থাকবে, vocabularies থাকবে, এই topics description থাকবে. You might have a clear idea about it. কারণ একবার যখন লেখা স্টার্ট হবে, you might not get so much time on it. আবার যখন ওয়ান পর্যায়ে দেখা গেছে আমরা লিখতে লিখতে উই জাস্ট গো টু দ্য অফ টপিক, সো আগে থেকে কিছুটা আপনারা যদি টপিক সিলেক্ট করে রাখেন বা একটা কি আইডিয়াস গুলো লিখে রাখেন যে আপনি এই পয়েন্টস গুলো দিতে যাচ্ছেন, তখন হয় কি যে ইউ আর স্টিকিং অর কিপিং ইট অন দ্যাট পয়েন্ট। Then writing the introduction. The introduction is an important step in the writing process. Actually, it should link your answer to the question. And it also, for a top score, you need to set out a position. In other words, if you're asked whether you're agree or disagree with the statement, you should make it clear in the introduction which one you are going. মানে কি বলছে আপনাকে, ইন্ট্রোডাকশনে আপনার একটা ক্লিয়ার ফার্ম স্টেটমেন্ট দিয়ে দিতে হবে that this point I'm going to say about this one, I'm going to discuss about, or I'm going to stick to agree, and I'm showing my supporting ideas on it. তারপর হচ্ছে আপনার অনেক সময় হয় যে তারা ওপিনিয়ন চাচ্ছে না, but you are showing or giving your opinion, that might also be noticed as a wrong answer. Okay. Then step 4 is developing the essay ideas, your approach and your explanations. আপনি কিভাবে কি বলছেন লিখছেন সেটা অনেক বেশি কি হতে হবে, কোহেশন কোহেরেন্ট হতে হবে। কোহেরেন্স আমরা জিনিসটা যেটা কোহেশন, যেখানে আপনার লজিক্যাল এবং তাল থাকতে হবে, ঠিক আছে, ওয়েল স্ট্রাকচার্ড হতে হবে। একটার সাথে একটা প্যারাগ্রাফের সাথে অন্য প্যারাগ্রাফের কোনো মিল নাই, তাল নাই, মানে আপনার লজিক্যাল বা একটা যে নট লজিক্যাল, আই এম নট লজিক্যাল উইল বি গো উইথ দ্য কোহেরেন্ট, আই মিন কোহেশন দিয়ে। কিন্তু আপনার খেয়াল রাখতে হবে আপনার পয়েন্টস গুলো যেন আগে পরে আপনারা ডিসকাস না করছেন। আগে আপনি লিখছেন যে ভাত খাচ্ছি বা চা বানাচ্ছেন, চা বানান, একটা সিম্পল আপনাদেরকে টার্মস বলি, যেটা হচ্ছে আপনি চা বানাবেন। এখন আপনি চা বানানোর প্রসেসের মধ্যে আগেই বললেন যে চা কাপে চায়ের পানি ঢেলে দিব, তো এটা তো আর হয় না। ফার্স্ট অফ অল ইউ নিড টু
সুইচ অন দ্য স্টোভ, ইউ নিড টু পুট দ্য প্যান অন ইট। সো এটা আর কি বলছি, আপনার স্টেপ বাই স্টেপ আগাতে হবে। অ্যান্ড দ্য আদার থিং ইজ ইউ মাইট গো উইথ দ্য লজিক্যাল টার্মস, আপনার কথাতে লজিক থাকতে হবে। দেন কনক্লুড ইওর এসে, সেম, যে কনক্লুশনটা আপনার দিতে হবে with a summary of the whole essay. দেন আপনার রিড ইয়োর এসে। স্টেপ 6 হচ্ছে, আপনার অনেক সময় হয় যে আমরা মাঝে মধ্যে ভুল করে ফেলি, কিছু কিছু জিনিস আমরা লিখতে চেয়েছি অন্য, বাট যখন লিখছিলাম তখন অন্য মনস্ক, বা দেখা গেছে সামটাইমস উই আর ইন দিস প্রসেস উই জাস্ট ল্যাক হোয়াট উই আর গোয়িং টু ডু নাও। সো এখানে আরেকটা জিনিস ভয় পাওয়ার নাই, যেহেতু আমরা পেন্সিলস ইউজ করছি, ইউ ক্যান রাব ইট and make sure you are giving or correcting it. Then এই যে যেরকম incoherence এগুলো বলেছি, stick to process and you will avoid two serious problems. So problems গুলো কি, যেটা হচ্ছে incoherence, যেটা আমি বলছিলাম যে একটার সাথে আরেকটার তাল নেই বা এরকম যখন বোঝায়, আর answering the question with the wrong essay। আপনি চেয়েছে একটা, দিচ্ছেন আরেকটা, প্ল্যান করেছেন টপিক অন্যটা হয়ে গেছে, সামথিং অন ইট।